Welcome tweeling. Ik moet best wel zeggen, welcome. Het is de laatste week in deze maand. En we gaan even kijken. Nou, tweeling. Als je bent getrouwd met een waterman. Een waterman dat is getrouwd, heeft een affair met een stier. En helpt een stier om heleboel geld en zaak te krijgen. En mensen gaat het nou op te komen. Heel veel van jullie maakvrouw gaat recognizen dat je man, dat is een waterman, had een affair met een stier. Oké? Dit komt best wel uit. Mensen gaan nou recognize dat een weeskooolman, deze man is een civil servant. Deze man is in overheid instantie. Had some sort of an affair with a maag. En geef een maag some sort of a documentatie en informatie. Dat een maag moet niet had gekregen. En dat deze maag, voor sommige van jullie is een maag, voor sommige van jullie is een stier, hebben heleboel geld verdiend aan de valse benodigdheid door de gebruiken van iemand anders informatie. Nou, deze maag, of deze stier of maag, is een buitenlander. En mensen recognize dat deze man is getrouwd en had some sort of affair with deze steerperson. En geeft deze steerperson is a secret affair. En mensen gaan nou recognize dat some sort of a geheim verkering, dat mensen in authority, deze zijn overheid institutions, so die kan werken bij de belastingdienst, die kan werken bij de gemeente, have data en informatie aan de buitenlanders. En zo het is een buitenlander die wil een buitenlander in Nederland kwam, die had niet goed papier en geeft iemand anders papier, data, informatie van de mensen, huis en dat soort van ding. Communicatie nou komt uit omdat some sort of a problematic situatie leven op, dat ze recognize wat de waterman en zijn vrouw heeft gedaan. Een waterman dat is getrouwd en een affair with a stier en heeft data en informatie aan een stier gegeven. En mensen gaan nou recognize hoe een stier kunnen met data en informatie kunnen krijgen. Die gaat recognize dat iemand bij either de belasting of overheid heeft documentatie en informatie aan een stiervrouw gegeven. Het is, dames en heren, het is zeer slecht situatie dat nou is gespeeld. Mensen gaan nou recognize dat corruptie is in Nederland en het is een overheidinstelling, oké? Ze gaat nou op te komen dat, want mensen zitten de situatie op te lossen en nou krijg inzicht hoe een stiervrouw kunnen data en informatie, een stiervrouw in het buitenland, hoe deze stiervrouw in het buitenland kunnen data en informatie afkrijgen. En mensen nou recognize dat een belastingman, hij en zijn counterpart, een maagman en een steenbokman, have access, documentatie en informatie van iemand anders, van een steenbok person, en geef het aan een steerperson. En mensen nou komen achter dat deze man had een geheim relatie met deze steervrouw. En ik zie dat die gaat deze man direct ontslagen. Oké? Deze man is faulty. Oké? En het is zo, het says, door iemand staan stevig in zijn schoenen en zit te praten over een situatie. Is zoals als deze man heeft geld gestuurd aan iemand en het is een situatie waar een steenbokman is een fraud. Een steenbokman, een steenbokzakenman is een fraud. En deze steenbokzakenman heeft een taxman dat creëert fraud door access aan de steenbok, documentatie en informatie en stuurt aan een steerperson in het buitenland. Omdat mensen starten te bekijken en recognize hoe die vrouw kent deze mensen niet. Dus hoe deze mensen is aan such
gevoelige informatie. En mensen gaat even recognize dat de vrouw stuurt de data en informatie naar de gemeente of naar een overheidsinstantie. En iemand, deze man is fout als wat. Deze man en zijn vrouw is een waterman. Waterman kan mensen that work in belasting, okay, especially belasting. En die have access, omdat dat was een situatie. Een vrouw stuurt documentatie en informatie naar de overheid, privé dingen. En deze man access en copy de documentatie en informatie en geeft het aan een steerperson. Omdat mensen zitten te bekijken, hoe kan deze steerperson in het buitenland have zoveel data en informatie. En ze gaat even recognize dat daar is een waterman en een tweelingman. In some sort, het hoeft niet waterman en tweeling. Deze mensen werken in, zoiets als bij de belasting of some sort of een overheid instelling. En hebben een affair met een steervrouw in de buitenlanden. En dat is hoe een steervrouw heeft heel veel geld te kunnen verdienen. En ik zie dat het touwe moment is hier, omdat mensen gaan nou recognize. En deze affair komt tot een eind, omdat mensen recognize hoe een steervrouw kunnen zoveel data en informatie. En iemand zag informatie kunnen hebben. En die gaat recognize dat het is. And this is discriminatie. It is a form van discriminatie and it is a fraud and a crime. En ik zie dat de overheid die gaat achterkomen en aanslaan deze man direct. Een weeskalman en een waterman wordt ontslaan direct, omdat die gaat recognize dat deze waterman had een leeuw geholpen. En deze waterman had some sort of an affair met een leeuw. En een leeuw een heleboel documentatie en informatie gegeven. En zodra een leeuw kunnen best wel data en informatie over iemand onder zaken en informatie over iemand private leven. En die gaat recognize a fraud. Deze man is een fraud. En is een waterman. En die gaat nou direct aan een situatie. Doordat iemand staat op en zegt, ja, ik heb geen belasting teruggaven. Ik heb een huis. Waar is mijn rente? Mijn rente, ik heb een huis. Ik heb niet zoveel verdiend. En het is een situatie waar heel veel ZZP'er is in de diepe gekomen. Omdat deze man is zoals deze man wil gewoon iemand zaken. En geef de persoon data en informatie, omdat de vrouw geeft een vraag, omdat de vrouw stuurt data en informatie naar een overheidsinstantie en zegt, graag kan je dit situatie oplossen. En deze man zit vraag te doen, want deze man zit geld uit te geven, blokkeert de vrouw informatie en data en zit het aan iemand anders vriendinnetje te geven. En ik zie dat een groot onderzoek en deze man wordt ontslagen, direct ontslagen, omdat door e-mail communicatie die gaat recognize dat deze man zit een maakman te helpen in het buitenland en ook een stembokman in Nederland om heel veel belastingen die helpt hem om veel meer belasting om te krijgen. En deze vrouw zit om te zeggen, hey, iets klopt niet. Ik heb gevraagd over dit, je gaat over iets anders. Ik vertrouw je niet. En de vrouw staat stevig op en zegt, ja, je zit iets te frauderen. En de vrouw had wel gelijk. En ik zie dat mensen beginnen om te kijken en recognize communicatie tussen deze belastingconsulent en een maakman en een stembokman en wat ze heeft gedaan. En deze man had een affair met een stier. En that's how deze man heeft documentatie van een stembokperson naar een stier in het buitenland gestuurd. En die gaat recognize dat deze man, deze waterman en deze tweelingman in een overheid institution zit. Een vrouw tekent te werk aan haar informatie en data aan een andere vrouw in het buitenland te geven. En die gaat nou maatregelen nemen en ontslagen deze twee mensen voor wat ze hebben gedaan. Dus het is een situatie, ik kom nou achter dat
deze mensen hebben some sort of a side piece chick, omdat deze waterman is getrouwd. En there is, mensen gaan nou recognize dat daar zijn co-workers en mensen dat collaboreren. En die dingen dat was niet van op de hoogte. En ik zie dat mensen zitten alles aan wat te doen. Het is zeer slecht. Het is zeer slecht omdat deze mensen zijn, weet je schaam je dood om te recognize dat mensen in zulke corporation institution kunnen zulke dingen gaan doen. Mensen informatie even te sturen om iemand anders in Nederlands te brengen onder iemand anders naam. Het is een zeer slechte situatie en ik zie dat die worden keihard aangepakt omdat die gaat echt deze man een onderzoek bij deze man en doordat een huge succes voor jullie omdat deze man is een fraudier. Deze man werkt en helpt zakenmensen om een heleboel belasting geld te krijgen aan de volste benodigdheid. En data en informatie dat was ingestuurd door een vrouw, omdat de vrouw zit en recognize dat mensen zitten dingen te doen dat was niet door de bocht. En mensen nou recognize dat deze man had een affaire met een steervrouw en heeft een andere vrouw data en informatie gegeven aan een steervrouw. En de vrouw zit om te zeggen, ja maar hallo, ja, het is mijn zaak, het is mijn dingen, het is mijn data, het is mijn informatie. En die gaat nou recognize dat de data en informatie was geaccessed door een ambtenaar of door een civil servant. En mensen gaan nou recognize dat deze man zit voor heel lang fraud te creëren en helpen een zakenman heleboel geld in het buitenland dus te krijgen en een steenbokman. Access data en informatie van een onbestemde persoon en geef het door aan een man om ze sidepiece chick in het buitenland dus in Nederlands te komen. En nu ze gaat nou recognize wat ze heeft gedaan. Deze watermanman en deze tweelingman en watermanman is nou in een heleboel problemen. Een trouwmoment voor deze mensen. Die worden direct ontslagen. Mensen gaat even terug gaan kijken hoe een stier en een macro is in Nederlands terechtgekomen. En gaat nou op te komen en recognize dat iemand in this is like over een instantie of documentatie van een steenbok het gebruik om een stier en een maag in Nederland terecht te komen. Het is een zeer oneerlijk slechte spelletje dat mens heeft gedaan. Het is niet te geloven dat mensen in zulke corporation. Dus jullie gaat zeer succesvol overkomen, omdat die komt achter dat een weeskalman have affair with a steer. En have laten heleboel geld naar een steerrekening is gegaan. En nou mensen recognize wat is gebeurd. Ik kreeg, touw moment voor ik kreeg, mensen recognize dat kreeg en zijn moeder was niet goed bezig. Mensen recognize. Ik zie dat deze tweelingman krijgt gevangenisstraffen. En deze watermanman voor wat ze heeft gedaan. En het is een situatie waar deze man doet het voor een heel lange tijd. Zonder dat anderen was achtergekomen wat ze was aan het doen. Namaste.